Ghana adishimai ma yamamunyina ajo amamwakwaba ehai wunia 95.1 FM sebreso seya na eyensem ayaboaboa no ne yifi nyina edi afri mu ya sone so krogen ene de ba besomo ese no nsia ekasebo yensem ayede bei yedi kan aboaboa no atwon brofo kasemu yedi akwa akogu entintan fidie no so eye www.onuaonline.com www.onuaonline.com ebre papa mu no na wanya adagya kwa akokenkan bi ewo brofo kasemu se de be ya ubehunu de ekro uyi enu firi ho no mu a yasan so aka kiro se entintan fidie no so ya gi baby ya Facebook yedemu live and colored Facebook uba yensemo yedi be nyina emfunini etato ya uba ubeba betie no asan so ahwe se de be ya ubehunu de ekro enu ti se uba ube like page ne ede amayen fa comment ni gu ho no mu ebre papa mu no ye bekenkan ede amawo na afi wo mia share ne so se de be ya link no ebetumi akone ni mu pa eyi ene anwumri ensem ayede bre wo ya bone bede edoso na emum de edi mu akote no ebi na edidi sway Mampanyi John Dramani Mahama ede atudwa eka susudia pay se ban environment minister ne defense minister bi mu esoso jagu ni tirim se wo panyi wache ye na yi enipa na wonkodi sa so ye ne so no wonde wo mpre ne ho kura Obeti se Environmental Protection Agency EPA for mpanimfo abafa usino epuye mantem Eastern Region ni mu yesi ha no galam se hu mfidie shamfa machine de keka ho no woni amanfo na kwa akwoche ayamso Osofo wono ene hwe enwumesua so meche owura Haruna Idrisu de atudwa se bano nto asosuku emaya na woko suku no anyade a tumi a wobetimi ede asom nyame no wobetimi agesa tumi na free wonsem yesi baby edi ehia yeboa ehudie bi akoso ama amamfo wo ho no mo no wani atutu ede ato wonsem ensem wei ene afoforo bi ene yabone bode don hwere ba ko ye kenkan ede ama wo ewo Onua 95.1 FM eso Onua FM 95.1 Anunti yama wakwaba yeda asese wagebra yede ensem no enchiremu eba besom wo don hwere ba ko entemo yene ya yesi nkunwa yede ensem yi eba besom wo no me Midindi Abubakar Sarpong mene Akua Akyaa Oyiakwan afe yenhye nsem no ase na osana bosomi de toso ensia yenka omanfo ya osubreche kese bo my Ghana namso ema wiemhyen kese ya ede enipa ekọ oboase ekonya nkwanhia ema enipa nwotwe ya no watimi mrantie nkatinka wo hwere wonkwa ema o my Ghana yeto abeso no pa ne ehun sensem de bebre ema yete committee of inquiry kra mo makwahwehwemu ede ho ensem aba betudwa na no ena ebinum ekase ba ne sa no na wosoafo wono na hwe ne ma etwa yeho ahia eso metre minister of environment ene wosoafo wono na hwe man bamboso minister for defense wo munyina etiwiem hye nya nkwanhye yi mu bi na no ena aba betudwa se kamia ese mampanyini wache ewo nipa wode won besi won mo anan ne ho na ena Ghana Muslim Mission kopie mu mampanyina so ye ne mampanyini kwoto ato adwene de won sem bi kwoto nanim ne ho ena eba beto dwase bi no mo keka se minister for environment ne defense no e wo senka dada mampanyini ayi obi a wo besi saafo yi anan na mampanyini yi ano no ena owura John Dramani Mahama ekasi sudua pen se wo to ne boase pa eba ne nipa wode besi se nipa yi anan a wono mampanyini wompre ne hokra Onua FM 95.1 They say Allah gives and Allah takes. He took two of our comrades and we haven't filled those positions yet. I can see people speculating he's going to appoint a new defense minister, a new environment minister. We're not in a hurry. I'll do those appointments next year after the holiday, the Christmas and the New Year. We'll fill those positions. And so those speculating about somebody going to be appointed tomorrow and all that, I mean, just take your time, go and enjoy Christmas, and then after Christmas we will take a decision on those ones. Enti mampanyi John Dramani Mahama ne yete ne nka no wose Ghana fo aye yie
monkaba no ntum na mundi bronya na mundi new year nyina nwie na esi afim pinu ne aduonu nsie mu a wono modo mbesi anan no wodo mba betudwa Yabeko epuye mantem isi region no emu na yakwa akogina bia yefra no mo ehia yeboa eha eye Ebuakwa North municipality no emu na eha no mo yesi ewudie bia koso a eni enyan areho etan pa yesi abranti bi esuse wanya bese imfi aduanan nipa bonfo bi afa kwan bi su edinawu ya amanfo no dwene ho a wonte ase kra yesi asem no asi ama wura no wayira ya hwehwe ne kira kwan ya yin no afi die amanfo ti won ho egu montene so se yakwa akohwehwe no a sebe yekohu no ne nsani ho ni tiri ni ho sebe na mu no ya chemu mienu efa ni ho efa ene wo ho no mo na ni nyina mu no enam so ama yesi apoisifo akwa akochi wo bia wosusu se wo no ena asem no onim ho bie ya saa enyambra asem wetese no onipa koro na edisa ewu no enunti apoisifo no etimi asonimu yesi ba kwa wo ka 95.1 kasem ye friend say accomplice alleged wono de yes wo de ho akawira ya eni ye hwehwe no ayinhu no na amanebo no nkyiremu ankasa ene sede temamufo no bo asi afuo enam se nyambra asem a akoso no emu nkyiremu ye de somo asami abo abusua ene amanfo bia wo motempotem ho no mo pusapa esanse abusua kasa kiremu se etwamu nafuadu a no mani emom de hye ne din ede samo kwadwo ye bo aso na wom kire se uhwemu a se ne na wom yam hyehye wom no e kan ho bi e ma wom de asem ne kodan ya prosifo a e wom potem ho no nanso nafuadu achi nyina no na nya de se wo hu won de hye no wom tena ase a na nya de se wom betimi atwen biem e kan ho e ma wom de dan kuromafo se e be ye ne bra wanti wo hungum na won hwe se wani e be bom de hye ne so a ampeni ampa ni nuane ampa wokoya FM 95.1 ne ho ena wokoto nipa mu bi eno no etire ntua so a na edesu ne ho na eso womo ekire se womani bo so a no mu se eye wom de hye no ene da ho no eno achi wom san koto ne soro e wo baabi foforo eno na prosifo abamunti no womo abusua no ese aprosifo se ehu behia se ewom se ne wom de wom koto ye no wom ahunu se yom de hye na eso aprosifo ebetimi aye adwuma ese efata ewo owo yi huno eba no mpapa ye na afensu hwehwemu a se be ya ne eku won de hye no wom betimi ye hu na eso de wom ka akosie nyina ne se nipa bonfo a wom di wom de hye na wu no wom esre se emra no eni nini nti ene ne fa ba bi ne ko bisa ne se o mefu bi na nipa no da na fo nipa no wahu batontini ka wo so kai be chen ni ya paye na ya hin na ba ne nti Onua FM 95.1 no da mu ya twa ni mu mi ni se enti ni sisi ne na ni na gunfu ni ba ne soro ni tini ne se nya de omo de akoto anka omo de papa ne bai ema se ni o ye body no nanka yen so ya mana trase ni aye ne sa pepepe nanso aban asemuti yentumi ye ne sa enti yende me nkoma de ye pese ye jeli no forever onkoda prison no ngu nipa ne wafri mu ani din ede Samuel kwadwo ye bo ya ma ne bo kire sasrafo fa na adwumam na enche kra ena ni kuro a eno eye hia ye bo a wokopie so November ne da etoso dunsia ene se wo free ni fie ho anom se wo kodi paboni ni ya waje ne kra free ni nsam ho anom na danfo ba fon bi akodi ni nsam eno ya iPhone 6 ibie no wakwa akwaje ne se wo koye Onua FM 95.1 Akosifo ekasa kire mu se nipa bonni a wodi saru kasem ne ye kase wo twere ene aprosifo ensa aka no nenso enyo no nkwa no di bonni a no ne ba ene koye ye nti no ye kase ni ba ne de ne na asetro no e chen se odi nkruma fa ho otiro wadwane ekọ nenso om kire se om bepe ne kira kwan e ba ne sa ewie ye no ene anopai mabuna wo honom kire se asem na hye wo mo ama etwa nsoromo enti nipa bonfo yi efie wo ho no wonko hwie kresin egu dan ne ho epa matches etomo a wo mo hye no dwuruba e danse se eye Ghana odum jadwumakuo no ekopiem ho nti wo piemu enotimi eboa ya wo soso eja no ano
Eye amaneboa ifri ehia yeboa ehanmo eye Akua Akyaa no Onua FM 95.1 Epuye Mantem Eastern region mu ya boaboa anode asombo Yatoa yensem no eso ana yekọ enwomesua emu na ababeto dwase emranim ni a ne din ede Shafik Osman ede ensem bi akwa dan court se eneyi wokọ Wesley Girls High School a kamia yesa adusuafo no wunia wokọ na wokọ som foforo bi na enye som e wosukomu na wokọ a ahweyi ayem wokora enkonkosom na no ene wode kokodan Supreme Court ene Supreme Court abasuku no enefo adunan se wo mrama yi wano enye sade a obepa asem no pomasibre na wo ene Imra Shebejafie ya waswafo wono ene hwengu mesu asomeche owura Haruna Idrisu kasa wo ho ene wode tu dwase nyade aban ebeji adusuani bi atumi ema ne kwan se wotimi ekokosum nyame se woye muslimini se woye kristoni wuni asum bi a wokosum bi ya no obi ene wonu obetimi age sa atumi no de afiri wonsem na wo kiremu a aban aye krado se wode obi ya pe ebema no empo senie GS nhihye yete no watimi akwakosom na ene nhihye na kopepepe na no ene wakasa wo man brashe bedwafie ene wode tu dwase abofra bia wo ho kwan se wo kosuku mu a esom a wosom no obetimi akọ ehọ no asore ne yentie nsem a opanyi agina emrashe bedwafie ede tu dwa. Mr. Speaker, let me also use this opportunity in debating the budget, since I speak as the present Minister for Education, that there is some ongoing debate on restrictions on Muslim students in Wesley Girls, which conflicts with international human rights standards and even standard expected of us in Ghana's Constitution and Article 33(5) and 26(1) of the Constitution. And then to assure our colleagues that we have a duty to uphold the rights of every Ghanaian 95.1 and to uphold the rights of every Ghanaian citizen. No right is divisible, and that we will not countenance any action by any person to deny any Ghanaian girl the opportunity to profess or practice any religion. Mr. Speaker, let me conclude. We ora Haruna Idrisu nti brofo ni tintini ni tietie mu nyina ene se human rights no ye wode mu obi kwan emanetimi ekosom na nyade aban ya krado se wobeju obi ya tumi efri ne nsem obi ya wo ho kwan se esom a wosom no se nkonti agi yesemra nko ade a otimi ko ekosom. Wegosu etie Onua 95.1 FM ya kan sebra Facebook ne so na ne mramedi kasubo mensem ayede som wo no ni nyina da emfuni ne eka ho emfuni ni twa jro wo ba na wala like page no ede amaye na afi so do comment na gu ebre papa mu no ye bekenkan ede ama wo wi a mia link ne so share na enko baby ase de be ya obibia ebete yenka ye ko ensem fufuru mu a yenhwe galamse ensem akache ba ko a wo hwe abo ade bobra etwa ye hu ahia ho bai na ensuo kwaye titiru wo hwe so pa dindindin wo manyi mu no eni ikua ye frɛ won EPA Environmental Protection Authority ya enyasem ketwakra na eni yese wabo afa Epuye Mantem Eastern region mu hono mu a yese wo kwa akoye enforcement exercise woni a wo mpese wo bedi mrabi so no wo hwa am wadi so okopie mu ewo osino hono mu no ewo Fanti Akwa South district ni mu yese niema ekoso no enyenyenyenyenyenyen adenya yese adehye wo ha no mu no wo di dwuma bi 95.1 ya se mfidie no woni a wotu galamse ni beto a no de akwa akosi ensuo so kwayem no de sei ejapade excavators ahodo afenzu mfidie a yetete na tie ne guso di nsuo gumu na ye horo se de be yesika kokko no ebepiepie no ni nyina yese yeye bi ewo saa osi no hono mo enu nti ene EPA empanimfo ko hono mo no na enye asem keto akra yese de koso hwi loaders woni a wo ye woni a wo ton ekwan ye fa so EPA fo epese saa manfo ndi mraso no ya boaboa ensem nyina ano ya yede esom wo se de be ya wonso obeti ase ehwe ednani achiremo ama excavators ahodo ane cars ahodo a manfo dodo na de illegal mining mo ade amamudwumai ebie ewo mu nyina no wode wani achiremo ewo hono a womo a eton chamfan ene afrinso enuama ahodo bebre no ano wono ehwe se obetotototo ni nyina emu na waboa ama bibia time akọ enkan
wo muonom na mahins ahodo ya wormo edeko site ahodo edekoye adwuma no ekuo no ahwe se obetimi agi ni nyina na afi wode akọ wormo office ye enam so ama EPA mpanyfo ya ekopie mo ewo ho no edwani edi akire ahwese bibia ye yemfidi a wormo ede ye mining ewo mpotam ho no no obehunu se ehon kratasam ayade ya edimu a enam so makwankyerefo panyi a ukọ apuye mantemu a wada EPA edwakuo no ano Sydney kwekudanso wono Onua FM 95.1 Erin sama hodo ye tise na de atudwa de kiremu ese EPA kuo no bekoso atu anamo ya etisa se de beye ma enipa wode wo ho ahyimu eye galamse yi a emfam na kwanso no behwe no atu wono so esa a issue communique from EPA that we are no more entertaining champagne in Ghana. So as part of the enforcement, we decided to do a swap in Eastern region. Most of them who say omu ni permit and sana omu ye juma. So getting to us who say I have baby omu ye omu tatu galam say no pa. As part of the operation, they decided say by inside pardon who at least what they are doing. The degradation of the land itself plus the excavators that we are seeing. So we are deciding to say basically excavators today. Tomorrow we are going to intensify our numbers and ensure that those who are mining without permit illegally. Onua FM 95.1. So the future at the manfo no say what more enwese wode emra ebeye adwuma na bibia ya wobeye no ebedi mra so pepepe. If you know you are mining illegally, just stop and come to the office and let's help you get the required permit. We will give you permit if your concession is within the approved laws. Why not? If Mincom says this is where you are supposed to mine, we EPA will do the assessment and realize that you can mine at where you have your concession, we will definitely permit you. If you don't have permit, please stay off. Wo hwe enemu se wo enafua kakra ye di enimo eno one more ebeko mensi ni enkrotoa ahorododo na one more edidwa ede efasa machine ni sa enyoma ihu se de beye na obitimi etu one more esosa Ewe we eya manboa ifri Usino Epuye Mantem Eastern Regional Emu Ebra Environmental Protection Authority Onua FM 95.1 na woni a yesi woni mraso wotonton galamse humfidie no wono ekoche eyamso yegina we so na yetwa ye hotew agi aboafo nkrato ye ba ensem ne dia kadoso enko babia kaka mutubibeti. Hello, Obia. You're from a Felicia say. Find us in our class prefect. Me na me mid-morning show host of a Juma on Onua 95.1 FM. Juma day AM Mondays to Friday, 10 o'clock AM to 12 PM. What you say? And to stay glued. Obenya konkosa kakra, just kakra, music and dance so kakra. Bye bye. Onua 95.1 FM. 95.1 FM. Junemo. Ebusiafo, me dey the Mrs. Matilda Akua Edubuatin. You don't know how friendly. Hey, to the J pounds na obesi majime die me na mdi ho chia me pay. Eye me da no pa bia Saturdays and pa 6:30. I go see 8 and no pa die. Me no fire odoni empuna twemu kama se be ya. Ebe ya kama na akototin. Kai Onua 95.1 FM so die. Ye no, ye dwene ho pa. Enti no kaya ho na yendi doni ye ma enye fe. Onua 95.1 FM. 95.1 FM. Hello, meeting the Ohima Echampoma, Onua Newsroom, Onua TV, Onua FM. Ejuada ekopem fiade bia Onua yensem so me de energy de ensem semwa etwego wa be fontentan so ene ne ekoso ewoye entertainment industry mu metabiri ni nyina e de ba be show Onua 95.1 FM so
tia kaseɛ so onua 95.1 hyɛne so se Facebook no so no ene ya ba for 10 times so kasafonyini nyina yɛtwa edugu wadre ede ma wobetimi aba no wabɛhwɛ bi oba nso a like comment na wo de kyekye saa ma ne nkɔ akyire na afoforo nso enya bi enhwɛ ɛno ɛna ɛbɛkyerɛ sampa onua wɔka yɛ ho na yɛn so yɛdwere ho pa yɛto ansɛm no so a ne yɛkɔ mfimfim mantam no emu na yɛkɔ akɔgyina atɔyɛnkyɛm adwuma yɛkɔ no aso yɛwɔ ɔman mu mekyerɛ National Disaster Management Organization etwa ne tia sɛ nadmofoɔ no aso na ne nadmo panimfoɔ wɔ mfimfim mantam mu ɛna ɛtoto srɛ sɛ wɔhia mmoa pa sɛ ba ne sɛ atɔyɛnkyɛm atɔ baabi wɔhia nnuane wɔhia mattress nneɛma wɔhia wɔde bɛboa mo manfoɔ asetena mu nso anha wɔ mo a ne nyinaa ka akyire na ɔde sansɛm wɔ etu dwa wabra na wɔ mo ɛdai ekuo bi a wɔ mo ɛna bɛhwɛ committee so ɛwɔ mfimfim mantam mu ɛna owura Samuel Esela wɔ no ɛna yɛ deputy regional director wɔ danadmo adwumayɛkuo ɛwɔ mfimfim mantam mu ɛde tu dwa yamane bɔfoɔ ɛkɔ hɔ no mu a wɔne ne di nkɔmmɔ nsɛm wɔde tu dwa no bi yɛntie kwankyerɛfoɔ abɛdi akyire ya wɔda nadmo ekuo no ano Samuel Esel ɛde nsɛm ɛto dwa bra na wɔn mo ɛpa District Disaster Management Committee ɛho ntoma ɛwɔ Agona Ismaisi no emu ɛbere ya wɔne anintire ne mpanyinfoɔ ne akuakuo ahodoɔ a wɔn mo ɛnhyɛ abanhyeɛ ehyiaeɛ Onua FM 95.1 fa so a wɔn mo ɛbɛboa ɛwɔ akadeɛ mu ɛbere ya trɛnkyɛm asie no ehia relief items ebi wɔ relief items na wɔn no national ombe yɛsɛsa adɔfo the corporate bodies they are one bringing aid almost supporting him they bring relief items they are victims disaster ba aya no sunsambi ayakasi nti de bia ye bo amanfo kokko de wanted to one nzame ama atorenchire biara omba Agona is Nadmo kwankyerɛfoɔ Seth Williams na ɔno nso ade tudwa akyerɛ mu hia sɛ committee members a wɔn mo apɛ ho ntoma foforɔ yi ɔbɛyɛ adwumaso no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Nadmo nneɛma ɛda wɔn mo ɛpono so ɛne ne ɛda wɔ koma so sɛ wɔn mo ɛpɛ sɛ wɔn ɛyɛ boa ama nneɛma tumi kɔ nkan no wɔbɛtumi ahwɛ afresa 95.1 Wasanso adi afutuo akɔ amanananom ahemfo akuakuo ahodoɔ ɛne wɔn mo ɛkase mpuno ne puno sɛ wɔn mo nso mo asene sɛ de bɛyɛ a ondwumadie yɛ a wɔdie nyinaa no nneɛma betumi akɔ nkan yie ɛde ama wɔn yɛbɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛyɛ hyehyɛ de ato na baabi a ananneɛma ahorow de disaster bɔ wɔn kunkun so no na identify medin kan so identify bi deda na yɛakɔyɛ mo education wɔ hɔ nti yɛayɛ sɛ yɛbɛtena ase na baby a problem so one Emma disaster they be any organize ne be say they prevent it na disaster insi ene nadmo adwumayɛkuo ya wo mo mfimfim mantamu ɛna wote sɛ wɔde wamane aba betu dwa no na abu yɛhwɛ sɛ atoyɛnkyɛ bato baabi na so yɛ wɔ sɛ wo mo na hwɛ ɛboa ɛma wo mu ni akade no mu na ɛsere yo te o man ne yɛ kwa na yɛ ba ɛna wo yikra sɛ 95.1 ebema woni a won ho aka asoso anu no a na de Onua nkasa nso dwumadie bi ne sɛ obɛboa abodewuro ahwa ama ɛkwanye nam so asa ne ma ne esie no ensie ni bitimi esie ano na e kan nad mo obi adwen ye ne sɛ ensuo ejiri jato baby me ho aka me pemo me penchene me pentade ne ade ɛno na yenga na for de bonad mo na yinimpa na sɛ saa ne ma ni ho na sɛ obi ho akyere na wo a ye ba bisu afrɛ wo no won so se wo ho akyere wa na ne ekoye anase e bae eya sembese enunti Ghana manfo yiguso edensem esomo ewo wonua 95.1 FM eso enwumenu nsia kasebo emu yekọ ensem foforo mu ewiase amama ahodo nyina so Ghana ka ho bie no etoda eya na enipa binum edi ebufuhyew basabasayo yeta edi ensem 95.1 ewo amaman ahodo so se yese asembiasi amanyosemu menteme ho ase obehwe na atwitwafo ku agyeafa ato ho agumonten so ade
ense emfata ena woye brofo kasa mu yetimi efren violent extremism hade a eha amaman ahodo bebre enu nti se yebehwe asisa nneema na no nti dwumadie bi ekoso anaso krase akoso a yese ebibimante mu mpanimfo ena afi Europe abrochiman mu ena waka won ho abomu a wodi sa adwuma no brofo kasa mu yese 7th African Union and European Union Summit ekoso ewo Angola maimu botaye ne se bambo femu mpuntudwuma femu afi yebetimi akeka ye ho abomu na yahwe akotia sa violent extremism no enu nti Ghana omampenya bedi akire Professor Nana Jane Opokwa Ajimakopie mu dwumadi na se a na sem 95.1 osesa amaman empanimfo timi eka ye ho bomu yie eka ba kire mu di edwuma edi ensawoso ewo ne kwan so a ebeboa ama sa violent extremism ayedi ho nkomo no eto ebitumi etwa ensemi ya boaboa no edimu entrimu esomwo Mampanyina bedi akire Professor Jane Opokwa Ajiman ebo African Peace and Security Architecture dwumadi ya baso se no na ebebremu femu eboa pa amasundwie aba ochemu se wo mu se wiemu nsakraye amanyosem ene ne ma wudo bi ha enipa asesena de nenso ogidi yese African Peace and Security Architecture ebetimi ahwe sa ensem no aso ano a enipa bonfo a etimi ebowura oman bi so ebedi wombone nso ebetimi akasa nsem no. West Africa contains its fair share of hope. Onua FM 95.1 dynamic economies and breathtakingly creative youthful energy, but it also faces growing threats. Extremist networks exploit poverty, exclusion, and shrinking natural resources. And wechi okadeto aso se o my Ghana ya krado so ni African Union ni European Union no ebenya yonkofa emu oden ya obuo ene nkoso ewum. Ochire say European Union Global Gateway dwumadi a wode aba 150 billion euro sika no wode ehye no ogidi yese ebeboa. Ghana's other priorities include an EU waiver on offshore patrols, changing the essential parts of the Pond Hydro Dam, and support for the Damongo water facility. The African Union has declared 2025 the year of 95.1. reparations. Ghana, as the AU champion on reparations, is preparing to table a UN resolution recognizing the transatlantic slave trade as among the gravest crimes against humanity. Ne krakra no wasan so echire o my Ghana hyehyeye pa wodo aban no de agu akwemu eboa ama enema bo eso ate ne ka ho bi nso ama o my Ghana sikasem atimi agina nan so. Professor Nana Jane Opoku Ajiman eye Ghana man ye Vice President brofo awokano isisi so pepepepepe wose enche ko UN General Assembly ihwemu kese na se a ade ba ko a Ghana man aye krado se ye beye ne se enkane enkoato ehun nsem we course trans hwan slave trade no ye ba be church yakwa table so ama empanimfo ehun se sa ade me course no na eye not enya ade a ye bo edwuso okra enu nti enye bibia ewo si betumi asanso ahwe amano abaso bi mu enu nti Professor Jane Nana Opokwa Ajiman nanu mu asem odi to dwa eno no yato ayensem no eso a na bese na watwemienu eniye menkai wo manfo ya wo ena eba beto dwa sa asra adwuma eko na biatum se wo a wo pese wo ho den na wo betibi agina wo na so wache be kwasra adwumako ni mu no brabe fan krata wo fan krata nso wie nso a ene screening nso e wo honom ye be free wa hwese enho akade nyina wo e wo widie mu ansana yetimi ama kwan ama training bi e wo bi ya no akwa ntete ye mu no atimi akwaka asra adwumako ne ho ekowi ase ne ne stampede CBT e bi so ma enipa ehwere wo mu enkwa na enei ababeto dwa se wo tu she dade enso na watwemienu achie no enipa bese Dunson 17,000 and watimi every woman nyina afempanifo kwa kwatena se awese ye yiwe free meboye ye de we ka ho beye ye ansa na watimi age wo mu atum e de ehon krata nyina aba betudwa yamani boni Joseph Armstrong ene neyi okọ ehonom a wone wonom a aba befa enkrata yi bi edi nkomo wone asrampanifo nso edi nkomo wabone bede esane mu edi amaye
deɛ yɛ friend screening no ade a ɛsan so ma ne homene so November bosome da na ɛtɔ so adu no ifiri bra mpanimfoɔ ɛde taboɔ to so ɛma ne konkon hɔ no mo ɛkakra ifiri sɛ ɛbra wo hye dwumadi n'aseɛ no ade a ɛhaw ahodoɔ bi epie mu ade a sesei deɛ wasan so de dwumadi ne fɛ tɔ so mienu no aba ewiye ɛna ano dwade Onua FM 95.1 Nipa nkeka bomu enam so ma wo hyew boba ya etietie bi so eme nipa nsia efri mu ewo Elwak Stadium hono mo ewo dwumadi no emfiti ase enti wei eda itwato yi a eye na ano dwade no na batch no a itwato kra no eye last batch applicant woni a wo pese ye gwantu mu na obabe ya sojafo no wonso wo fa dwumadi ni mu je fen verification process no wo ye bi ansa na afi body selection ene dia kanyina woni a wo yes applicant for no nyina esanso eco the FN physical inspection dwumadi no penifo de wani ehwehwe woni pedua akwai won tentene woni pedua ene ade se chimatobi ewo mu ana woni a wabobo wasumu wahyehyɛ nsomade emienu double earrings ni piercing ni ade no wadrodro ne ma de atototo won ho tattoo no ni nyina yɛ se yade a Onua FM 95.1 woni a won krata asɛm nso ensisi so won so yɛ de won ma military police for so won konkɔhwehwɛ won semu ni nyina mu no woni a wɔyɛ applicants for no yɛse bɛsɛ empimudu nson ɛwɔ enkran potamu ha no mo nko a ɛna sɛ screening wotimi ɛyɛ bi ɛwɔ fees 1 ni mu sese yɛse deɛ ɛtɔso mienu ya ɛyɛ next stage no ɛyɛ written examination ya ɔkɔ akɔtwerɛ nsɔhwɛ na ohunu deɛ wɔsɛ ɛfata Captain Tay ɛna ɛyɛ Ghana Armed Forces Public Relations Department no wɔka mpanimfo ɛwɔ hɔ no mo ne ho bi. The applicants who have been shortlisted should expect text messages. These text messages will tell them where and when to go for the examination fees. Those who are tradesmen who applied as tradesmen will take a trade test based on the various skills that they have. Onua FM 95.1 na chese we no amunya nwie kura wo we friend first face na omodi akogu no second face na fe ye koso wadwena hwe se ayampa se adwuma no betimi aya no ya twere akunkyire gunkrata so ntie de wotena se na we wotwere wie na wotwa ɛhɔ na afi mpanimfo behunu kwan a odo befa so na no obi busa se wunia wayɛ tattoo no wa PS a wokɔpɛ den pa ɛwɔ military asemo asam de ya asem adwuma bi a wo pese wo ye ne menua ba emrata ato na wa hye de obeye dachi emrata ato entinye se nimre yi a wo ya brante ewuso wunyi yo ne na Facebook hono mo a wo trotro niema wo do abrabo to chacha no echina bi wo pese bi abeye president of Ghana na wo kwa ye PS ne wo ye military na police ni a ebi a na bibi kitikiti enti wunia wonim se wo be yesa enye we dear kura bonnet. So any man ho. Obabu asumbe na enumua. No pa baby atena. Wo kwa me yakojojo. Ti wonya koduru ho pena soja ka kire se soja mera wom. Yemfa sa afisi we. Omumra so de mera. Tinya de a wo na wo nti ne yebebu mra no so. Enu nti ye koyenim ewo kasiboni mu akwa akogina mu ewo mrahye bedwafie a ade ba ko a enkyeye Ghana yakɔ nhumasika afi 2026 dia ye kɔ kenkan ye no budget ni mu no ade ba ko beto dwa ene se aban se wodi sika bi ato hɔ no mo a ade a ye fe ne sanitary pad ye se ye kɔ akɔkyeche bebre free de ama esukufo maayoa woni a wo senior high school mu ene woni ye kenka ho nyina se de be ya se bosome so na sa akwantu ne bre so a sa sanitary pad ne nkɔnkɔ ye usi apan 95.1 ohiani bani sika wo de beto okɔ school kra no wo fere na afia hosiesie no entimi enyina ne naso yi enu nti aban adwene ye nuanom ma ne ho ma wo se sika twitwiri die 292 million Ghana cedis ye de kwa akɔkyeche free sanitary pad na kwa distribution koso se de be ye mayoa no obi ansa beka bi nanso emrahye bedwani ba kon ya wo otafo wo MPP amamyukuo edini mu Ura Vincent Eko asifia se wohwe de ekɔ no anya saa nete wo se de bi saa sika no aban se wotwa se mfa nkonkɔ kyeche sanitary pad no wo se anya saa nete kra na saa sika twitwi die ni mu no
Yura Vincent Akwasifua sɛ emu 6.6 million packs pe ɛna yɛtimi akyekye ɛde ama esukufo no a ɛka me akɔyɛ sɛ sika twitwiridie no enye ni nyina da ɛho dwuma ɛne ɛsɛ sɛ akyekye amana kwa akodu esukufo no hɔ no mo saa nsɛm yi wɔ ma aso ɛwɔ mmarahyɛ badwa fie hɔ no mo no mpanimfo a aka ya wɔne a wɔyɛ mmarahyɛ badwafoɔ yɛwura Haruna Idris education minister ne ade wɔn so yi ano na ansa na obi ya no no yɛntie owura Vincent Ekɔw Asifia ya wɔyɛ mmarahyɛ badwani ɛde ma otafo n'anum asɛm ɛwɔ mmarahyɛ badwa fie. The Minister of Education interrupted about twice. We also had the Minister of Roads also interrupted, basically because I read to them their own budget estimates with respect to the sanitary part. And so it is proper that I come here to put matters into proper perspective for the Ghanaian people to understand what really transpired in the floor of Parliament. Number one, in the 2025 budget, they themselves, Onua FM 95.1, they are allocating 292 million Ghana cedis to purchase 1.3 million packs of pad. What that means is that, assuming that all the 292 million Ghana cedis was used, a simple calculation will give you 225 Ghana cedis per pad. Now, in the 2026 budget, when they came to this floor to now account to the people of Ghana how many pads has been distributed, in the 2026 budget, they stated that they have distributed 6.6 million pads. They have repeated the same figure in Appendix 4A of the budget statement. A simple calculation. Onua FM 95.1. 292 million Ghana cedis divided by 6.6 million packs of pad is 44 Ghana cedis, almost 45 Ghana cedis. The big question is, they came to this floor early this year when they were championing the argument that because of effective management of the economy, now a pack of pad is 45 Ghana cedis. In fact, on the social media platform of the Ministry of Finance, Atufosin himself posted this feat. He said that a pad is now 15 Ghana cedis, and indeed it has reduced from 25 Ghana cedis. Let us grant them that. According to them, they are saying that a pack of a pad is 15 Ghana cedis. How then Onua FM 95.1 Ghana cedis and supply 6.6 million pad? What that means is that you are buying one pad for 44 Ghana cedis. This is what I raised on the floor of Parliament to buttress the point. This is a friendly media station of the NDC, Wezo TV, where it is rightly quoted that they bought, or if you like, the price of Ya's sanitary pad, which was 25 Ghana cedis in January, is now going for 15 Ghana cedis. So I have not said anything out of the blue. It is their own document, it is their own budget statement in 2025 and 2026, which is suggesting to the people of Ghana that one pad is 44 Ghana cedis. Today, if you go to Malata, I know there are ladies here. I do not think that if you are buying a pad, as sought by the Minister of Education, when he said that it is Onua FM 95.1. Let's take a single one and give it to you. No. When we say a pack of a pad is 15 Ghana cedis, it is a pack and not a single one. And so the argument is that the media will have to join us to be able to interrogate this matter. It cannot be a government that is overspending. It cannot be a government that is wasteful, because they wrote on the back of this campaign in 2024 that the MPP government was corrupt. Today, what are we seeing? We are seeing worse as far as this evidence is concerned. And I use the word trouble government, which they were resisting. What is worse than this? How can I best describe this kind of profligacy, this kind of overspending in their own budget? How best can I describe it, apart from saying it is a trouble government? So this is what Onua FM 95.1.
that we felt that it is proper for us to put the matters into proper perspective. I will urge the media to be able to join us, to be able to interrogate effectively as to how much a pass was actually projected for and actually bought for the people of Ghana. So thank you very much for the opportunity. Ora Echo Vincent Asifia Ayamrashabeni Edema Old Tapfo MPP Amanyuku Edinimu was in some walkano and ye busrimuka and yes, be free bin or diaba name NDC for one cassa and crata or can ye your dear campaign after 2024 moon and your de becking kaya or budget ni moon was si no Ura Vincent Asifano walking kanya in Sisusi ye na pardon noa a bansa watch channel and you could just wa yes a park back. Park and interest issue mubakupu ishimu bibri nebo no akosro Onua best 95.1 scanning and yes ani tono and unti was in central fu nyina enka ne ho na sa ansem yentimi enno so mu yemfifi mu ne ehunu se enye se bia asokwan e na NDC aban e de ba bedan ye achenchena na emum de okan ye no sa pepepe e na woye ane wakasa wie ye ya e na wosoafo wono e na hye enwomasua so ya sa adwumadi esini na so kase e de tu dwase owura asafu asa wakasa Ghana fo nyina nse ne hu esanse enye no kreda se pad no 6.6 million e na aban e kwa akoto e de ache na emum 12 million na chese wosese a so 292 million Ghana cedis aban e de kwa akoso e de kwa akodi sa adwuma no de sentie kamia yeso panyini wo gina twoba e na okekasi ani e na ode ba o se twoba calculation e na waye e de aba betudwa enye no kreda se aban e de pad ba ko bia e je 44 cedis esanse de woka no mo humienu e na aban e de eba enti yentie nsem ono so e de tudwa fa ho. Ago, Mr. Speaker, a colleague of mine arguing on sanitary pass chose to do chop-bar arithmetics. He just took the number of 6.6 million first bites of sanitary pass supplied and came to the conclusion that government was procuring sanitary pass as 45 Ghana cedis. Mr. Speaker, that is palpable falsehood. The total number of sanitary pass being procured by government is 12,208,000. At 292 million, not for him to just take 6.6 million and divide it by 292 million and come to the conclusion that one of it is costing 45. Mr. Speaker, and to us say, we know a palpable falsehood. Onua FM 95.1 na 6.6 million e de we di ka chadada abaya ye na adwe so beche 12.1 million sanitary parts enti aka famienu a obeche ede aka ho eno na akeka bomu a ebeka kodru 292 Ghana cedis a opanyini eka ho asem no. Onua 95.1 FM enwenu nsia kase bosunie bra Facebook ne so ne ne mramidi kasubom eya obe like ye page ne dia mayen na afi so the comment na go ebre papa mu ye bekenkan dia mawo na afi ye link no wa share wa chiche ni say boom 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 said ye be ya ye betimi akọ ye ni mu ye kọ ensem fufuru mu ye nkonko gyina mu ewo Office of Special Prosecutor akache ye boss edi no a na yaka ye wura kisi ejaben say yes katase shekun katase shane project kon paade o mampanyin kufu ado apenso ne yete papa yakache na yedi tumi ma no se womfa emwa na yenye corruption ho ahwemu na afi yenko sa antokwa no nanso ene yese amanfo bi ama won homene so se ye frɛ won agoro ne fom no eye demonstration a yesi wate won ho agu montene so ahyehye ntade kokko aboku jan ese wo de petition den tententene watwro e de akwakoma yewura John Dramani Mahama Ghana mampanyini adenya wose wasem eyitiawa de ekro na kamya akwa ese OSP no yewura kisi ajaben adwuma no wontime nye enunti be ya yenyini mfiri ho agro ne fomfu yi se nya no nko akeke wose kamya akwa ese na adwuma a OSP no kra na eye no eye duplication ebi wo ho dada yewo iyoko wo ho
ene adwuma akacha hodo a aka ya wo nyina eko kata asehye ede enti ne asan akwakoti OSP na afi wo ba ya wo twentwen ne na ase ye nche da ehuna adwuma wo ye enu nti wo de petition akwakoma ura John Dramani Mahama bode ko ye no na aban mu mpanimfo ahye se wonya abotren kama koma ento yem na wonso wo beye die ese efasa petition no a wode abre won no ehu yensem tru ni George Queenin ekudi agro ne form demonstration for dwumadi echi e de ensem no enchemu wabano tofa e de somoye Edin ya no de ato ye kire so ene agro ne form ya wo sha se de free obra sport no Kwame Nkrumah cycle e de fan cry emiamia horo bebre ha de bepie mu awo akwaje interchange we and I'm so ama onipa ba Onua FM 95.1 so say wo ye kire ye tisa na ode atwempanyfo adwene ede abaso say special prosecutor Yedwa Kisi Ejaben ne modembo yede ehye ne nsa so wonhwe se de beya katase hye proye kankan dwurumdie obehwe no watumi etuso esa na yahwe abrase no enya de se de timi ekon se de etiem convener edima ekuyi apostle Abraham Labi but it seems say if it's not ready, we'll move ahead to another level. Me, I don't care. Listen, I staged a one-man demonstration. So me, I don't care about no more people that are coming over. I want to fulfill a mission. Yes. And I fulfill it. Whenever I deliver my petition, I am done with what, and I'll come back again if I don't hear anything good news. Ekuonumu FOB ya wonumu edi yetre no echre ebaya. Na Onua FM 95.1 per se adishie atibini. The president to continue the disability common fund. She increased it, and we want so many things to be done for us. Emono nam so ma yebisa wonomo ya na eye yekire ni bie se anyebia krade nam so ntia wate ho agumontren so eye yekire no wonomo atiase ana. Honorable Kwesi, the leader for Ghana president for one side. So I'm not away. What don't you mean no any a no yetchre fwe adwani a mo a Jibre house or nam soma and summer hodo ya work creature de ego and crataso had a Abraham Panino or de Ebeshen sa. And I'm so on Mampany Asrayanum with to Deputy Presidential Spokesperson Shamima Muslims, a manebejia, Ninsam Yaude Tubeni. He is Onua FM 95.1 believes in the rights of the citizens of Ghanaians, and he has assured that no citizen must feel fearful in their expression of their rights. And so we see your demonstration here today as a way of activating our constitution, which is a live document. So you are welcome, and we are happy to receive your petition. We a agrone form demonstration on what I say you rekisi Ejaben OSP aban empam no fisi ni dwumadi no enso ani entrimu yensem truni George Queenin ena edebesomye wayensem no eso dia ne de abochire eba Ghana ne Britain ayonkofa efritete ena nanom apenso Kwame Nkrumah penso ena sa ayonkofa yi ehase na ayonkofa bi a edwadie fam ene bibia fam no ye ne Britain abochimanfo ekabompa ne nei Duke of Edinburgh awabepiemu ewo omai Ghana eye Prince Edward na wakoma mpanyini aso eye na nkitahudie no akoso bebre de waka ene se beye na yonkofa eda Ghana ne Britain entem yebetimi ayire mu na edi nsunsanso pa abenti sa obuo na ewo amaimienu ntem no yenkramu a kakran enkosi se ayonkofa eda yentem ene enkrata amaimienu de wonsa hyase no ensunsanso pa befiri mu abasa de dada no a etimi eye no na wode sanse mitu mampanyini anim ewo naso ye no wo kyeresa man mienu ewo mfaso bebra obi abenya firi wo ho enti se enkitahudie ne nkabomu no ekoso a etena honom de a ene ebewi ase no ede nsunsanso pa ene beba yentie ensemu a enkitahudie a ekoso ewo mampanyini aso ye epiemu ho bra Duke of Edinburgh ebepiemu o my Ghana mu
Prince Edward ya waye Duke Edema Edinburgh ewo United Kingdom mino emu abra wepie mu ewo Jubilee House mampani atena ye won sahwa wade eba Ghana no wade etudwa ekyerese se uhwe United Kingdom mino ene omai Ghana eyade se yewo abakosem ye papapa ekyerese aman mienu no yedimu ewo enema ahodo pimu a yeye ebomu nano eno de atudwa ekyerese ne sahwa wade eba omai Ghana mu ne agiye papapa ewo Akwa Basronko a Ghana adehye titiriw ene abankesiem ede amano wabra obedu omai Ghana mu. Britain and Ghana have an extraordinary shared history and a shared heritage. A heritage which you as chiefs know only too well the understanding of what that means. And I'm delighted to be able to see that the traditions are continued, and I am particularly grateful for this opportunity and this durbar. And to echo your remarks, definitely how we continue our relationship as two countries with mutual respect for our common prosperity and to empower the youth of the future to take on those roles as we go forward. Ghana Mampeni Ura John Dramani Mahama Kasan Wadi etudwa ekyerese ehwa behia se amanmienu yetumi eto kese na yeka ye ho ebomu na yeboa se ebeya amanyina no obia betumi enya ne yonkoso emfaso na yakọ yanimu na emum no yentena se emmo ye bra se omai bia egina brane na wo ye ne niema ese efata wo se ye kabomu a wogidi se 95.1 ni ayonkofa mapa eda amanmienu entem no etimi akonanim. Climate crisis affects all parts of the world, and no one country can adapt or find any resolution to the climate crisis. Unfortunately, recent actions by some countries acting more in a unilateral manner than multilateral are threatening the multilateral global order. The invasion of Ukraine and other conflicts all over the world, the Gaza crisis and the deaths of more than 60,000 people in the Gaza, these are all things that don't belong to the 21st century. And I believe that unilateral action is not helping the global order. And so at a time like this, it becomes a coalition of the willing. We must develop new partnerships that allow us to continue to work together, not as individual countries, but as coalitions of the willing. And no better country to be a partner to than the United Kingdom, which has been a historical partner to Ghana since our independence. Anyway, Mampanyini John Dramani Mahama and on the Prince Duke of Edinburgh, Prince Edward, Ede Wonsem Atujana. Na brofo ne tintin ne tietie nyina ene se ayonkofa eda omai Ghana ne UK entem no ebra so se hyemu kena na mfaso a amaimienu nyina wonya won no bekoso a enya na de impuntuo ne nkanko aba. Jumedie bia koso ya eye efomu agudie tuo mapa ehon hyehyeye na 95.1 e say jumedie no ase yese koso e Dubai na Ghana woni a wutu fomu agudie woni wonimde wonso kopie mu wo hono mu ebi na ase no e na ikuba ba kon ye hwe on Agri and Associate yese ye Ghana dwumaku bi a wonim emra efa efomu agudie tu ehon okokasa wase e na woni amamfo di nkomo se ade a ye hwe no land reclamation se yitu fomu agudie emfamra kwan so galamsey ni ade na se de sei ensase no etutu kwaya ase nnua ese nsuo ni ade ma asase no emu nnuane no nyina esen wia yesanso timi fa kwan foforo so edisiesie asase no ama emfie bi akiri no yebesanso atimi adua no baye wo so amana ye eno ene land reclamation no enunti Agri and Associate for ka trempenim for se wotu fomu agudi a woni bra kwan so 95.1 na sensase no eseyi ya wonye oman bapafo na afins wonsanso ensiesie nsase no se de be ya dachi bi no yebesanso atimi edi dwuma amano ayi. Mining show Jumedi Koso ewo Dubai eboa ebiebie ensemu a efa kwambone nipa bi no fa so to efomagudie kwan obetimi ato efomagudie beboa omamu ni nyina eso.
Jumedi na say ena owura Kofi twum ampa for agri penimpa wada agri and associates ano editu just say so manfo etu efomagudi a eye no kwan so a eboa oman bia na de mpuntu nso ebasa oman no emu wode sanchemu ene tuja. It's not minded, it's simply money in a way that benefits people, the planet, and the next generation. I believe that any investor that is coming into the country must mind responsibility. Onua FM 95.1. Resources that they are making, they need to benefit the next generation. Not most important. And which Suleiman Imam Mohammed, our managing director of the M Enterprise Limited, and one who copy Jumedi Yase, editor one way crown seek a PCB Numa or my Ganamu, so one rice and some G. Ewa Maymua. Sikakoko who Janso, Ecosopa, Chemuse Gold Board, any Minerals Commissioner, Suyeno Ayakrado, Yawabua etre my Ghana, Sikakoko Jedi Emu. Akwanya yawo ma investors no aye say ye pese ma investors who are sitting now who say Ghana e kura emutu Ghana ye stability no e was so pa nti ye apono Ghana mine be na apono e was small scale any medium scale na e ma investors omra omuba dwadi bia pese obi bia say wo ye investor o pese obi go Ghana ye gold board no e wo Onua FM 95.1. Send you person see money kwa ya be fast wa on bia when it come to mining activities no so mineral commission so e wo no a meetings na e na analysis e bia wo say wo de be your mining mineral commission da kwa ama wo tuma ye ko media ko ye no we amanboa efa sustainable mining see to from agudie kwam papa so na enkofa uyini emre wo my Ghana ho amanboni. Aha Onua 95.1 FM yegusua ye kunchire ensem no edema wane ye bawura amanyosem emu. Dr. Jonathan Asante Ochre ye political analyst ene ye ba no amanyosem wa wabene mu pa na wode atodwa se NPP amanyokuo no sa afimpinu ne aduonu nwotwe wo pese Ghana fo sa atwe wani behwe wo mo dia ene wo hia mpanimfo a obetimi ede amanyokuo no akonanim na afei wetimi adada amanyokuo no ama Ghana fo ani abeje ho biem. Nanso adeba akwa betimi ha wo mo pa en isa mampanyi John Dramani Mahama big pusher wode bas wotimi eye akra kumase kwan no na asante mantemu so akwan akase bi wo no wotimi yidi a ene NDC amanyoko no ebetimi akwanim a NPP amanyoko no ebebre ansa na wotimi aba ye abetena mampanyini akonwa no so ewo maimo na no wokyera ewo sa amanyoko e hye ne sapo munsuo no ma na nibrepa sanse NDC amanyoko no de nhyehyeye mapa ena eba ebetimi ama NPP amanyoko no e de wo ka nyina we yi Ghana fo betwa wani e de ahyeban ama wo mo yentiensem a Dr. Jonathan Asante Ochere e de tudwa the former president and the governance of Mubuye and are still for any one they are not Onua FM 95.1. The who can you know Abaino Nanya Oshet Candas no Ama Omudino Enya attractive that Abaumia himself is the one who created more problems for himself. He was one time a savior, 2016 elections. Now he has become a villain. The son said, based upon me, only on penny that a year, no, it be Akano. So you are part of the leadership. And now, information I might gather from Ashanti region, for example, let's say, the youth there are drifting from the MPP, and that is, so you cry F1. So I think it was John Boadu or something of that sort, also making a certain way. Ashanti region. Now, Niaba said, opening Mahama to me a year express road now walk. Onua FM 95.1. Straight up to Kumasi, Ashanti region. My goodness. A very serious. The MPP will even lose more attraction because then what is the essence? What is the essence of supporting a party if you are not equally not going to get the development here? And I shall campaign for Onua Ashanti region because Momon Traban from my MPP. And you know, I think at the moment they are still at a crossroads trying to get their act together in terms of leadership. At this point, the Somuntiminfa will be
That is where they are at a crossroads. They are very unattractive, and people will compare. At the time I made more breast, I was through. Onua FM 95.1. Agri community also eating yemegu akwemu amasa anyeme we nyina so abafuma food inflation akọ around is it 8 or 9? 8%. Intino ni paso de wo didi me a who complaining. Enti wei eye Dr. Jonathan Asantewache yen sempa so eno ne nana ya brefo edin sankomo yi a wachire senti a ogidi yese NPP amanyoko no se wan toto won niema yi ahwa da chibi no ebe de pa se abenwa no onsa betimi asa ka biem. Awie eha ena donhwe ba kon kase bono yedi AC yedi ase de PC ma ubibia unya adagina utie yensemufo yibra William Esidu yenua ba ene wode ko Facebook ne so na nidin Ella Onua FM 95.1 ede kase bu be sommo no me bedin de Abubakar Sarpong mene Akua Akyaa Oyiakwan yadamwase amamumu enitia enyado.